Hello everyone. Today I'm gonna show you how to make a portable camping axe uh, from household item that you have in your home. I think this is very useful tool, and you can carry this one if you go for camping, and if you go for somewhere else, and if you go for a picnic, you can use this tool. This is very handy tool, and this is very portable, I think. And what type of material I'm using in this axe, I will show you, so keep watching my video. Stay tuned. Thank you very much.
মোজা পিন্ধি গুচি আহিলেহি হা দেখিছে তাৰ কথা মই মানে কেতিয়া ক'লো এখন গোটেই লেতেৰা লেতেৰা ইয়াত মই গোটেই লেতেৰা চকীখন চকীখন লেতেৰা তুমি চকীখন চাচোন গোটেই গোটেইখন লেতেৰা বোলো চকীখন
খালি দিও দিয়া কেনেকৈ ভালি কি ফালে এইটো কি দি কাটিম ধৰ এনেকৈ ধৰ ৰন্ধা মোৰ আগত বটালটো মাৰি লোৱা নেকি বটালটো মাৰি উৰাই লোৱা এইটো তেনেকৈ বহুত দিলি ইয়াত কৰিলে মানে কৰি আছে নেকি গোটেই হেৰি কৰি থৈ দিয়ে অলপ কৰি থৈ দিয়ে খুলি থৈ দিওঁ বস্তুবিলাক চিজিলকৈ থওক দেই হ'ব নে ভিডিঅ'